Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo, pues aquí en los programas correspondientes a la película del Gran Aviso. Pues empezamos con un documental y acabamos con una película porque todo el esfuerzo que se ha hecho es para hacer una película, algo extraordinario. Sus dramatizaciones van a ser extraordinarias. Así que me congratulo en saludar a nuestro hermano y amigo Alejandro Yáñez Estrada. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Ceci, buenas noches. Feliz día de tu santo antier, o algo así, ¿no? Gracias. Es que soy bien música y por eso mi patrona es la patrona de los músicos, afortunadamente. Entonces, pues una gran alegría, porque me festejan más en el día En de el mi día del santo que en santo, el día de mi cumpleaños. cumpleaños, claro. Sí, porque todo el mundo conoce a Santa Cecilia, ¿no? Ujú. Y entonces, pues es muy fácil ubicarla, pero es hermoso, es Sí, hermoso. todo, Y ahora ahora fue el 22 del 11 del 22-22. pues, Del 2022, perdóname, del 2022. Entonces, realmente, pues fue mucho Capicúa. oye, ahora por ahí se oye en los corredores, Santa Cecilia, ¿quién? ¿La de Mundo Católico? No seas- qué mentiroso. Mentiroso, mentiroso. Pero bueno, estamos aquí muy contentos. A ver si qué nos puedes contar de la película. Cuéntanos los avances de lo que ha pasado. ¿Tienes alguna? Y además tenemos que anunciarlo del próximo martes. Fíjate que Juan Carlos me hizo favor de invitarme a traducir del español al inglés el guión, porque estamos en la etapa de hacer pruebas con locutores. Eh, la película lleva a veces sectores donde va una voz en off, como se llama. Sí. Entonces, eh, hoy en la tarde, de repente ya llevo varios días trabajando en ello, y hoy en la tarde fue como, wow, tengo la película en mis manos. Ah, ándale, ándale. No, lo que quiero decirte, lo que quiero compartirle a la audiencia, es que yo creo que Juan Carlos es un bárbaro. O sea, se echó a cuestas una película que no es una empresa de un solo hombre. Yo estoy seguro que muchos ángeles le han venido a ayudar, aparte de los de la tierra, pero es muchísimo trabajo. Y ahora que estaba, obviamente no, esta es mi primera aproximación al mundo del cine, lo demás había sido como espectador, pero lo que quiero decirles es que necesita eh, de mucha precisión y de mucho detalle. No sé si conocen a la autora Taylor Caldwell, que Claro, sí. escribió el libro El Gran León de Dios, por ejemplo, la Sí. esa Sí, obra, este médico de cuerpos y almas. Médico de Cuerpos y Almas. En fin, ese es un libro que es muy rico. Bueno, escribe maravilloso, pero es un libro que a mí siempre me llamó la atención, o esta autora me llamó la atención porque es muy detallista. Muy Entonces detallista. dice, y entonces llegó Saulo al palacio, que del lado derecho tenía unas columnas corintias que estaban rematadas con unas cortinas, detrás de las cuales y te detalla el espacio que tú lo puedes figurar. Esos libros de Taylor Caldwell rápidamente pueden ser pasados a un guión de película, porque te describen el entorno, te describen el ambiente, aparte de los hechos que están ocurriendo. Entonces, para la película, por lo que he ido viendo en el guión, pues tienen que ir haciendo exactamente eso, ¿no? En este momento el personaje se encuentra, entonces describe todo el entorno, toda la situación, si estaba nublado, dónde estaba, cómo estaba vestido, con quién iba, y luego viene el diálogo del personaje, eh, en fin, entonces viene todo la película, hagan de cuenta que la parten en pedacitos, viene todo desmenuzado, y los de vestuario saben que tienen que tener listo, los de fotografía saben que tienen que tener listo, los de locación, la musicalización, etcétera, 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 etcétera. Es un trabajo súper detallado, impresionante. Si Juan Carlos llega a ver este programa, y Marta, los felicito de veras por su esfuerzo. Así que nos encontramos en esa etapa de, porque se escribió en español, ya se revisó en español con Christine, pero ahora vamos a ponerlo en inglés para nuevamente revisarlo en inglés con Christine.
Todos los diálogos ya están en inglés porque todas las filmaciones, salvo Christine, ya no me acuerdo si Christine lo hizo en español o en inglés, pero todos los diálogos están en inglés, entonces eso ya nada más es una transcripción tal cual, pero todo lo demás hay que ponerlo en inglés para que venga esta prueba de locutores, para que podamos seleccionar a la gente que va a hacer estas grabaciones, ¿no? Así que ahí vamos en la película. Nos faltan nos falta una cantidad de dinero muy importante. El evento que tenemos el próximo martes, si no me equivoco, es el 29 martes. Sí. ¿Sí? El 29, martes 29 a las 8 de la noche. Les recuerdo que es para la gente que ha donado. Todavía están a tiempo de hacer su donativo. Es muy sencillo. Hace un momento me escribía alguien de Estados Unidos, olvidé su nombre, pero le mando un saludo, espero que esté ahí en línea. Me decía que quiere llamar a sus amigas, que no todas hablan inglés, pero es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Entran a la página, si tenemos ahí la página, elgranaviso.com en español, o thewarningmovie.com en inglés, y ahí se van al botón verde y está muy intuitiva la página. Dice apoyar el proyecto, le dan clic, quiero donar, le dan clic, y luego aparecen diferentes montos en dólares a partir de $10. Luego seleccionan forma de pago y luego tienen que llenar los campos con su nombre, su teléfono, su correo electrónico. Y de todas maneras les pedimos que cuando hagan la transferencia o el depósito, que nos hagan favor de enviar una fotografía de la que haya generado la pantalla de su iPhone, por ejemplo, o del ticket. No sé cómo sucede en Estados Unidos, pero en México si vas a Oxxo te dan un ticket. Entonces una fotografía y que lo manden al correo de thewarningmovie ¿cómo es? Por ahí va a aparecer, perdón, para que manden el correo con su comprobante. Y entonces les va a llegar a su correo la invitación, les va a llegar un link que viene el link y viene abajo un link para que sepas en tu ciudad a qué hora equivalen las 8 de la noche de la Ciudad de México, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos 4 horas de diferencia. Tienen cuatro zonas horarias, uso horario en Estados Unidos, y todos para que sepan el equivalente. Lo mismo que Centroamérica y Sudamérica, por ejemplo, Argentina, hay lugares que nos llevan, si no me equivoco, 3 horas. Entonces ahí le dan clic en este botón y va a aparecer dónde están ustedes, cuánto tiempo falta para la presentación y que estén listos. Cuando sean las 8 de la noche en la Ciudad de México, el link automáticamente va a abrir la liga de la reunión virtual a la que le estamos invitando. Si ustedes llegan tarde y le dan clic a su correo en ese momento, los va a llevar directamente a la presentación. Inclusive si llegan tarde, la presentación va a permanecer en línea. Si llegan tarde, la pueden darle clic al link y van a poder ver de qué platicamos. Les recuerdo que vamos a dar detalles de la película, vamos a hablar del presupuesto. Es también una invitación para que vean nuestras necesidades e invitarles a colaborar, a seguir con su esfuerzo generoso de colaborar. Y déjenme decirles al respecto, bueno, para terminar, y les vamos a decir cuándo vamos a estrenar la película. O sea, ustedes se van a enterar antes que nadie cuando se estrena la película. Y hay una parte, pues sí, voy a decir que sí, un poquito decepcionante. No sé si esa es la palabra correcta, porque ya sé que es todo voluntad de Dios. Pero la semana pasada que hablamos de hacer este esfuerzo adicional de donativos, tuvimos una junta el día sábado, y al día sábado solamente habíamos tenido 2 donativos. Estaba ahí Ale Calvillo, la chica que lleva registro de las donaciones, y parece mentira que el esfuerzo de todo el esfuerzo que llevamos ya más de un año, Sí.
pues ese programa solamente suscitó 2 donativos hasta el día sábado. Eso a mí me sorprendió, con toda franqueza, me sorprendió. Además, pues después del programa de la confesión, que fue buenísimo. Sí, exactamente. Ahora van a tener que irse a confesar otra vez. Pecado de omisión. No, miren, de verdad que hace falta el recurso. Ya les comenté yo, podemos hacer una película que equivale a una casa de un piso, que tiene baño, cocina, recámara y patio, o podemos hacer una película como una casa de un piso que tiene piscina, jacuzzi, regadera de teléfono y tina para masajes, cocina con horno de microondas y estufa de convección, aire acondicionado y calefacción. ¿Me explico? Podemos Sí. hacer una película muy gráfica, muy sencilla, o podemos hacer una película como las que estamos acostumbrados de ver, quienes nos gusta el cine, como séptimo arte, si no bien al estilo de Hollywood, con muchos efectos, pero sí una película con mucha riqueza visual, con buenas actuaciones, con buena fotografía, etcétera. Entonces, pues la diferencia está en ustedes. Yo sí creo, estoy convencido que es un mensaje importantísimo. Les digo que tengo la fortuna de ver el guión a detalle y hay momentos, segmentos en el script de la película que yo digo tiene que llegar al mundo entero. Si eso no mueve corazones, pues entonces no sé qué los va a mover. Y les comparto la experiencia triste de un amigo muy querido desde mi infancia, porque nos conocemos desde la primaria. Me voy a ahorrar el nombre, pero él vive en una situación de pecado y por más que hemos tocado el tema cuando nos saludamos, él me dijo, pues yo estoy consciente de que así soy y si tengo que encarar el infierno, así será. Ay, no. Y ¿Cómo te me dice dolió, eso? sí, me dolió en el alma, me dolió en el alma. Dice, y aquí yo vine a este mundo para ser feliz y he vivido de acuerdo a lo que yo he podido. Eh, sí me dolió mucho, tal como me lo dijo. Y le dije, oye, pero es como si vivieras con dolor de muela toda la tarde. Es más, todos tus dientes con infección y dolor todos los días, todas las horas, durante toda la vida. Y me dijo, no me importa, soy consciente, lo voy a aceptar. O sea, tanta dureza de corazón, y créanme que es un amigo muy querido, tanta dureza de corazón me sorprendió. Le tengo mucho aprecio. eh, Él tiene, bueno, yo tengo otro amigo de similar nombre, bueno, de nombre exactamente igual, eh, pues está en la misma situación, en una situación de pecado y no hay marcha atrás en su manera de pensar. Entonces sí creo que esta película, yo miro con mucha esperanza esta película para que mueva corazones, para que les haga pensar en esa posibilidad de la existencia real del infierno, del castigo eterno, y que cambien, porque ya lo hemos dicho, si no se convierten antes de que llegue el aviso, cuando llegue el aviso, algunos morirán del dolor de experimentar sus faltas siendo castigadas en el infierno. Otros estarán pues tristes, no sé cómo, tristes y desesperados de saber que están perdiendo la oportunidad de ser felices eternamente, y por eso esta urgencia. Entonces yo les invito a que hagan su donativo. El programa en exclusiva para donadores es el día martes a las 8 de la noche. Los correos todavía no se han enviado, se estarán enviando mañana o pasado mañana y llegarán a su cuenta de correos. Y cualquier duda que tengan para hacer sus donativos, ahí está la opción de PayPal, ahí está la página de granaviso.com y tenemos el teléfono donde les pueden asesorar para hacer su donativo. No, Pues que es eso muy es lo que importante, tenemos. muy importante. Sí, es muy importante. Muy Entonces, importante la película. Son donativos desde México, ahora donativos desde, por favor, que me pongan desde otras partes que no sea México, desde fuera de México, y pónganme, por favor, también
a dónde mandan su comprobante por si quieren ir al evento. A thewarning, @belladreamfilms.com. Ahí viene, reporta tu donativo a thewarning @belladreamfilms.com. Ok, son los donativos desde México y donativos desde fuera. Bueno, por BBVA Bancomer también lo pueden hacer. Ahí viene tu donativo con la clave y el número de cuenta, y tienes que poner el concepto referencia y poner tu nombre, aunque sea nombre y apellido, ¿sí? Y reportas ahí tu donativo, o lo puedes hacer fuera de México, si me ponen la página y el WhatsApp para la ayuda. También el libro, ¿no? El libro es una gran también ayuda. Donativos fuera de México es www.thewarningmovie.com. También. Y tenemos un teléfono, si tienen alguna duda, tenemos el teléfono, lo atiende Ale Calvillo. Ahí está el WhatsApp, por favor escríbanle y ella les da todo el acompañamiento para que puedan donar. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues el día de hoy tenemos algo muy interesante, la lucha entre las virtudes y vicios, con Christine Watkins. La verdad que son excelentes sus prédicas, ¿verdad? Sí. Sus conferencias. El libro lo puedes comprar en elgranaviso.com/libro. Sí, y los donativos por PayPal es por paypal.me/B de Films, de Belladream Films. Oye, a propósito del libro que lo mencionas, solamente hemos recibido una sola llamada de parte de un sacerdote interesado en libros. No hemos recibido ni una sola llamada. Estoy sorprendido. Pero te voy a decir cuál es por qué estás sorprendido. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, las personas no ven qué sucede, entonces ya piensan que ya la libramos, y no es así. Eso iba yo a decir, que tenemos una venda en los ojos. Sí. Tenemos una venda en los ojos. Es increíble que no se vea la realidad. Como el ejemplo que les acabo de decir de mi amigo, les pido que hagan oración por él. Se llama José Luis. Hay Hasta que ahí. pedir mucho por Pidan José Luis. mucho por José Luis y pidan por Pepe, que es mi otro amigo, en similar circunstancia. Entonces pidan por los Pepes, de verdad se los voy a agradecer. Y miren que son buenas personas, buenos amigos. José Luis me acompañó cuando mi primer bebé falleció. A él le tocó vivir conmigo un signo de Dios ese día que había fallecido Daniela. A los 2 días de nacida, nació prematura. Cuando yo regresé de la Ciudad de México a Toluca para decirle a mi esposa, porque estaba con preeclampsia, por eso fue el parto adelantado. Cuando hablo con el ginecólogo y le digo que es un amigo mío, le digo, oye, Fren, falleció Dani, quiero darle la noticia a Moni, quiero saber si puedo, porque no podía tener sobresaltos. Y me dice, sí, adelante, nada más con calma. Entonces llego al hospital, le platico a Moni y me dice, ¿qué crees? Anoche tuve un sueño y soñé que algo se caía o que una luz se apagaba. Y me impresionó tanto que cuando desperté le pedí a mi mamá que me pasara mi Biblia. Entonces dice que le pasa la Biblia, y dice, y donde la abro, en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? El Salmo 23. Entonces dice que lo leyó con su mamá, se quedó tranquila. Yo le dije, pues leámoslo. Entonces tomamos la Biblia, leímos el Salmo, nos abrazamos y yo me fui a casa de mis papás a buscar un traje. Vivíamos un poco fuera de Toluca. Fui a buscar un traje a casa de mis papás y Pepe, José Luis, me llevó. Y mientras me estaba yo cambiando, le digo, oye, José Luis, búscate una Biblia y buscas el Salmo 23. ¿Una Biblia dónde? Le digo, pues ahí vete a la recámara de mi hermana, una de mis hermanas, seguramente vas a encontrar en su buró. Y ya encuentras la Biblia y le digo, busca el Salmo. Dice, no, ya lo encontré. Le digo, ¿cómo tan rápido? Porque él me dice, no, nunca he abierto una Biblia. Le digo, ¿cómo tan rápido? Dice, no, aquí estaba marcado, aquí estaba separada la Biblia. Entonces le digo, ¿qué crees? Fíjate que pasó esto con Mónica. Salimos tan deprisa de la casa que se nos olvidó la Biblia.
Llegamos a la funeraria donde había yo dejado los restos de mi nena, y la gente ya estaba retirada, se estaba retirando para el panteón, y entonces le digo al padre, aguántame tantito, que no se lleve en el cuerpo, quiero rezarle algo. Le dije, nada más que dejé la Biblia. Entonces abre su portafolio, el padre Antonio, y toma un libro, lo hace a un lado, toma otro libro, lo hace a un lado, y toma un librito, lo abre, ¿y qué era? El Salmo Salmo. 23. Y en ese momento yo sentí de verdad que entre las nubes bajaba una mano tremenda que se posaba en mi hombro y que me decía, aquí estoy contigo. Fueron 3 veces, fue a mi esposa, fue a Pepe, y luego fue a mí en la funeraria. Y pese que a José Luis vivió eso conmigo, y otras cosas que hemos compartido, tiene esta dureza de corazón, tiene esta ceguera, no sé cómo explicarlo, de qué manera. Y recuerden que ayer mencioné, para quienes estuvieron en el programa de ayer, un amigo vidente de Juan Carlos Salas, el productor de la película, le dijo que ya no había tiempo para pedir por la conversión de nuestros seres queridos, que pidiéramos por la salvación de sus almas. O sea, puede que los eventos se desencadenen tan rápido que no les dé tiempo de convertirse, y entonces tenemos que empezar a pedir por sus almas. Así que esa es la urgencia de la película, queridos hermanos, querida Ceci, y seamos virtuosos. Este video que vamos a ver hoy tiene que ver con esta lucha que enfrentamos todos los días los seres humanos. Muy bien, pues vamos a escucharlo y pongan mucha atención, vale la pena. Gracias. A ti, Ceci. So tonight we have Christine Watkins. She's the author of the book, Mary's Mantle. She'll be speaking to us on virtues and specifically talking about why it's sometimes difficult to live those virtues, which I know we all have trouble sometimes. Let's welcome Christine. Have you noticed that every single day of your life is filled with this struggle between virtue and vice? If you look at the Bible, it's full of stories of this tension. Shakespeare, every single play he wrote, this intrinsic tension. And what is a movie that doesn't have virtue versus vice and this tension? What would you call that movie? A bad movie. It's part of life. If we're alive, we're in it. And there are people who say they don't have a struggle, that they either aren't fighting for virtue and against vice in their lives, or they're just comfortable with the vices that they have. They are people who are likely headed in the wrong direction in life. And I was one of those people. Why is it that why is it that I could not see that that's where I was headed? God told St. Catherine of Siena a lot about it. St. Catherine of Siena, she lived in the 1300s. She was the last of 25 children. And I find it hard to have 2. She was illiterate like the women of her time. She only learned how to read when she was in her 20s. And she never knew how to write. Over the course of 5 days, there were 5 scribes furiously taking notes of what God told her in visions. And I'd like to read to you from what resulted from that. It's a spiritual classic called The Dialogue. And it's also one of the reasons that St. Catherine of Siena was declared a doctor of the church in 1970. God said, there are 2 goals, vice and virtue, and both require perseverance. If you would reach life, you must persevere in virtue. And if you would reach eternal death, persevere in vice. I spent much of the first half of my life doing that. And
I'd like to read to you more of what God says about why we can't see if we're going the wrong way. If sensual affection wants to love sensual things, and by that God means material comfort, sensual physical comfort, the things of the world, distractions. You know, what distracts us today? Too much TV, internet, you name it, things that help us escape reality, pleasure seeking, seeking power, control, money, all the things that feed us in the world is what God was referring to when he says sensual affection. If sensual affection wants to love sensual things, the eye of understanding is moved in that direction. It takes for its object only passing things with selfish love, contempt for virtue, and love of vice, drawing from these pride and impatience. And the memory is filled only with what affection holds out to it. This love so dazzles the eye that it neither discerns nor sees anything but the glitter of these things. Such is their glitter that understanding sees and affection loves them all, as if their brightness came from goodness and loveliness. Were it not for this glitter, people would never sin, for the soul by her very nature cannot desire anything but good. But vice, disguised as something good for her, for the soul, and so the soul sins. Her eyes, though, cannot tell the difference because of her blindness, and she does not know the truth. So she wanders about, searching for what is good and lovely where it is not to be found. That was me. I couldn't see that the road before me that I was headed on was getting darker and darker and darker because all I could see was the glitter. All I could see was light. If I had been able to see, if my soul had been able to see the darkness I was headed into, I would have taken a detour. I would have gotten off that freeway. I would have pulled over to the side of the road. But I was blind. I was also deaf. I couldn't hear the honking. I couldn't hear the people shouting. God was giving me billboards. He was giving me people along the side of the road. But I was deaf and I was blind to those signals. I was like this guy in this joke. The senior citizen, he was driving along the freeway and his cell phone rang. His name was Herman, and his wife, with a rattled voice, said, Herman, be so careful. There's a crazy old man driving along Interstate 280 where you are going the wrong way. And Herman said, aw, heck, it's not just one car, it's hundreds of them. Another joke? Okay. So there's two priests, and they're holding up signs outside their parish, and it says, the end is near, turn yourself around before it's too late. And a car speeds by and leans out the window and says, idiots, put away your signs. And then they heard this screeching around a corner and this big sploosh. And then they keep holding their signs. Cars pass by, another car says, hey, you religious nuts, leave us alone. The car skids, turns around a corner, and sploosh. There's a big noise of splashing water everywhere. And one of the priests looks at the other and says, Jim, do you think we should change our signs to the bridge is out? There's something I learned about in moral theology class when I was in theology school, and it's called the fundamental option. Any of you heard of that? What it means is that we are either, as human beings, making a fundamental choice to head towards God in the general direction of God. We might take a few detours,
or we're headed in the opposite direction. There is no in-between state for the soul. There's no such thing as coasting like a surfer dude in the spiritual life. It's more like getting hit by your own surfboard and paddling out to sea over and over and over again. Or it's like being on a treadmill. You got to stay on that treadmill and seek God and pursue Him and pursue virtue. And what happens when you stop and you don't keep trying on a treadmill? Pew! It's like that. And why are some virtues for us pretty easy and some so very hard? Well, I also found an answer for that in St. Catherine of Siena's The Dialogue. God says, "These and many other virtues I give differently to different souls, and the soul is most at ease with that virtue made primary for her. But through her love of that virtue, she attracts all the other virtues to herself, since they are all bound together in loving charity." So God is telling us here that He created you with a certain virtue that just comes naturally to you. And you might know what it is. It's probably something people have pointed out in you. Or you might wonder, why can't other people just be like me? Because it just comes naturally to you, right? But to someone else, it might be so hard. Or to a person sitting next to you, they might have a virtue of patience and long suffering that's extraordinary, while you can barely sit through this talk or stand in line at the post office beside someone who smells, or you may have the gift of generosity, and you may be freely able to pay and want to pay for everyone at a dinner outing. And your friend, when the check comes, they suddenly have alligator arms. "I can't seem to reach my wallet. I don't even know if I brought my wallet." Different virtues for different people. My father-in-law was so filled with the virtue of perseverance, I believe, and hope and long-suffering, that he never, ever complained in his life when he was sick, when he wasn't feeling well. If he had a fever, he would always say, "Getting better, I think I'm getting better." The only day he complained of not feeling well was the day he died. Then you have my 10-year-old son. He's always complaining of ailments that don't even exist. "Oh, my lower spleen. It's just killing me." Like, son, you have no lower spleen. So it's not right for any of us to excuse ourselves from a virtue and to give ourselves an excuse for a vice. But we do it all the time. It's very natural, it's very pop psychology to say that's just the way I am. But it's not okay to say, "I'm just lazy," or "I'm just pushy," or "I'm just too shy to evangelize." No, we're called to fight. Remember the treadmill? We're called to fight for those virtues that are weak in us. St. Francis de Sales is a great example. He was known for his meekness, his kindness, and his sunny disposition, which won him the title, the Gentleman Saint. But here's what he hid from people. Here's what he said about himself. He said, it took him 20 years to conquer his quick temper. He would get so angry that if he was about to have a discussion with someone that was on his nerves, he'd have to pace back and forth and literally bite his tongue to control it. So he was known for the very virtues that he lacked in his nature and worked the hardest to achieve. Now, if he had just said, I just have a quick temper, that's just my temperament, history would be totally different. History
would be different in the church if he had made that excuse about a vice that was so hard for him, that it took him 20 years of perseverance to conquer it. Like Deacon Dave mentioned, one of the ways that we can persevere in virtue is if we have a vice we struggle with, is to ask God for the virtue that corresponds to it. So if we're prone to despair and sadness and hopelessness, pray and say, God, give me the virtue of faith, please. If we're prone to lust, give me the virtue of purity. If we're prone to not want to pay attention to others' needs and hear about their complaints and their woes, ask for the virtue of attentiveness. We can all grow in virtue, no matter who we are. And I'd like to share with you a true story that proves it. There are many of them. I have 6 in a book called Of Men and Mary, How 6 Men Won the Greatest Battle of Their Lives. The first story in the book is of a boy named Michael Leitner. Now, all that Michael ever wanted to do was become an NFL football player. And he was raised in a very Catholic family, and he resented all the Catholic to-dos that he felt were imposed on him. So he goes off to college, and he says, gosh, I'm free, I can bag this Catholic stuff. And he becomes a womanizer, he starts drinking, doing drugs. And meanwhile, his mother is going back and forth to the pilgrimage site of Medjugorje and falling more and more in love with the Blessed Mother. And she's wanting to share her enthusiasm for the Blessed Mother while her whole family's calling her cuckoo. So one Thanksgiving, he comes back from school, from college, for a family vacation, and he wakes up from a nap to see a cellophane bag dangling above his eyes with his mother's tears behind it, and the bag is full of marijuana. The technical term is busted. And his sister sits on the side of the bed, and she says, ha, ha, now you have to go to Medjugorje, ha, ha. And the mother said, that's a great idea. And he says, oh, no. But she was just as stubborn as he, and they end up going to Medjugorje around Christmas time. So when they're there, she says to him, son, if not for you, then for me, I ask you one thing. I ask you to go to confession. So he goes to confession, and I want to preface this by saying miraculous things happen in Medjugorje all the time, so don't assume any natural, normal confession is going to be like this. But at this point, he is a big guy. He's a 6'5", 325-pound man who bench presses over 400 pounds. So he goes into this tiny confessional, and he kneels down, and he spews out his sins. And when I say spew, that's what he meant to do. He said, I wanted to make that priest's ears bleed. So he went on and on about these terrible sins, and the priest wasn't fazed. Priests have heard everything. And as the priest says the words of absolution, he realizes that there's a presence in there with him. And his body is, from the knees up, it's thrust backward on a diagonal. His head hits the back of the confessional. He's pinned down, and he cannot move a muscle with his calves up underneath him. That man cannot move. And this spiritual spear plunges into his heart and yanks out his sins, and he utters a cry. And then he goes to sit in St. James Church, cries, and is truly repentant. And without giving the whole story away, for 20 minutes he's suspended in absolute ecstasy. He knew then that God was very real, and God loved him. 6 months later, when his mom asked him to return on another pilgrimage, he said yes, readily. He ends up there, and he ends up at a healing service where a priest is praying and taking a long time with a woman in a wheelchair.
Now this woman, her spinal cord was separated in half years ago due to a car accident. The lower half of her spine had suffered from spinal meningitis. Her legs had atrophied to the point where their circumference was the same size as Michael's wrist. And he's watching this priest pray and pray, and he wanted to leave, but he felt like the Lord was making him stay and watch this. And he got frustrated, and he said, "What, Lord? You want me to pray for her?" Silence. 20 minutes pass. "All right then, I'll pray for her." "Hey, Lord, make her walk. Show us your power," he said flippantly. And he heard God's voice. And God said, "Michael, if I get this woman up and make her walk, will you join the seminary?" And he said, "Absolutely not." And then he was like, "Why, Lord, why would you take away my dream? I'm close to an NFL career. I'm going to enter the draft. Why would you do this?" Silence. Well, he thought, it would be kind of cool to see her get up and walk. But he changed the deal. He said, "Okay, Lord, if you get her up and you walk her around this whole church, big church, I'll enter the seminary." 5 seconds pass. The woman gets up, walks behind her wheelchair, starts pushing it around the whole church. And Michael is panicked. "Somebody stop her. Why are you doing this? Somebody tackle her. What are you doing?" And she goes, and he changes the game again, and he says, okay, the church is full of gray slate, slabs of gray slate. And he says, "Lord, if she does not step on that tile right in front of the tabernacle, I am not going." She puts around, walking, a medical impossibility, plants herself on that very tile and sits down. He lets out a few expletives, goes outside of the church to cry. "Why would you take away my dream, Lord?" Today, he's a happy priest, and he can't imagine doing anything else with his life. So, this book has 6 stories that are wonderful examples of people who have persevered in vice, and now they're persevering in virtue. And they're extraordinary. There's a man who was a convicted murderer in prison who ends up converting many, many men in the prison. There's a man whose marriage was as good as dead after he came to the faith. His wife was so annoyed, and then the Virgin Mary intervened. Might you know of this man? There is a man who literally died, saw God, and came back to life. There's a boy dealing with sexual sin who ended up offering his life to God and ended up being holy and chaste. There's a man who lost everything he loved and became a very happy priest. So at this point, I'd like to show you a video of these men. The greatest thing I ever did was to call out to Mary when all the women in my life were killed in one instant. As I looked up to heaven and cried, "Now you have to be my mom," I remembered how Jesus looked down from his high cross and, suffering with me, shared with me his mother. I am a happy priest today, and I owe it to the gift of Mary. I never could have imagined that the words the Lord gave me from my beloved Leah's book would actually come true. And if I take something good from you, it is to give you something better. But he did. He did.
When I met Anna, I knew she was the one. But marriage opened a can of writhing worms, and Anna's decision to take her faith more seriously became my own personal challenge. Christianity was just a little too simple and obvious. I was determined to undermine her efforts, and I delved into everything we now call New Age teachings. The aftermath of my spiritual dabbling was a depression of such unimaginable depths that I believed I'd never recover. Then I heard God speak. Michael, if I get this woman up and make her walk, will you enter the seminary? In 5 seconds, the unbelievable happened. God broke me. We couldn't see that God was all we needed until God was all we had. I'm an ex-convict. I spent 18 of the last 25 years in prison. My charges consisted of murder, attempted murder in the first degree, atrocious assault and battery, attempted murder of a police officer, armed robbery, and escape. The emergency team shocked me 3 times with paddles, trying to bring me back to consciousness. But nothing worked. I was clinically dead, brain dead. They were attempting to stabilize my body so they could harvest my organs. This is where human words fail in describing what was happening to me. I went from observing the scene to passing through to the other side of it, into blackness, nothingness. Then there was light. Intuitively, I understood that I was in the presence of God. Was there someone in that video that you recognized? Yes, our very own Deacon Dave Leatherby is in the book, who's doing the Mary Mantle consecration talks. And his story is the last one in the book, and it includes tales, true tales about Father Jeremy Leatherby as well, and it's just incredible. And it really goes to show us that no matter how steeped in vice we are, no matter how trapped in vice someone is, there is such hope that the Virgin Mary in God sees something so beautiful inside each man, so beautiful inside of each one of us that even we ourselves might not be able to see, but God can. Mary can. And it's beautiful to see what God is doing nowadays with people, because today we are living in one of the darkest times of humanity, spiritually speaking. There has never been a time when our moral compass has been so off. We were becoming more and more materialistic, more and more hedonistic, more and more atheistic. I just read an article in CNN that said for the first time the nuns, not the N-U-N-S, but the N-O-N-E-S's, have exceeded in numbers Catholics and evangelicals combined. And the numbers are growing. We're hurting each other. We're killing our own children. We're killing the planet. We're polluting everything. And we're not changing our ways. But the Lord is so merciful. Even though our church is plagued with terrible sins in the hierarchy, our God is so merciful, because the darker we get, because of His mercy and His love, the brighter He is shining for us. To compensate for us,
He shines on us more brightly, which means that there has never been a better time, an easier time to become a saint in the flesh. But there has also never been an easier time to enter into hell. Both are true. And so we're living in the most beautiful times in human history for those who are pursuing virtue, because the world is dropping the graces that God wants to give it, and they have to go somewhere. God doesn't waste anything. So all those graces, if you're open to virtue, are going into you. If you're the only one in your family who believes and prays, and God is trying to send your family graces and they're rejecting them, you receive them because He wants you to be a brighter and brighter and brighter light for them and the world. You're able to receive so much. Don't waste it. And today, the world talks about heaven as if it's a no-brainer to get there. Oh, so-and-so is in heaven. So-and-so is in heaven. We've forgotten that the basic requirement for entering heaven is to be a saint. If it weren't, heaven would not be heaven. And it's not going to be heaven, right? Today, if you say to someone, I want to be a saint, what kind of response do you get? Ooh. Saints are freaky. Wow, that's freaky, man. Those people did some radical, crazy stuff. Well, here's the issue. We all have to be like that. Granted, we may not be one of the greatest saints, but we're all called to be a saint. No one is exempt. God doesn't go up to one person and say, hey, Jim, you got what it takes. You're going to make it. Sally, so sorry. That's not God, right? Does God limit us? Doesn't limit a single person. We limit ourselves. We limit ourselves. Everyone has the opportunity to go directly into heaven. What it takes is to become a saint. We've forgotten this basic reality. And it's easier to enter into heaven and to work towards it with our own will than to do so in purgatory against our will. There are numbers of useless actions that we perform each day. Many days are entirely futile because there was no love of Jesus in our heart and there was no purity of intention. Those days we didn't love God or others or ourselves were lost. They had no value for heaven. No value for heaven. When we strive for virtue, we won't waste our days. We won't waste a single precious day that we're given. And we won't end up going the wrong way for long because God will give us signs, and if we're striving for virtue, we'll see the signs, we'll see the billboards, and we'll hear the shouting. Because you know what? If we go the wrong way, what happens is we have to back out of it, which is painful and long and hard, and then go the right way. It's easy to get drunk and sleep with someone one night. It's very hard to deal with the consequences of that one night. It's easy to pick up a cigarette and take a puff. It's hard to deal with an addiction. It's easy to start looking at pornography. It's hard to kick the habit. It's easy to say something in anger at somebody. It's hard to heal the wound that we inflicted in someone's heart. To give an analogy, when I was little, I was about 8 years old, and we were on a family trip in our Ford LTD station wagon. And we were going along this windy road, and the road stopped and there was a barrier. And my dad's pulling, remember maps? Does anyone know what a map is?
So he pulls out the map, and it's ripped at all the creases, right? And he's looking at it, and he says, no, I think we could save an hour by going over this mountain pass. See, I think it's here on the map. And my mom says, but there's this barrier right here. I don't think we should kick it open. He's like, it's okay. So he gets out of the car, he flings it open. And as an 8-year-old, I already know something's wrong. But my 40-some-year-old dad doesn't. So he keeps driving along, and the road loses its pavement. We're driving on dirt. Pretty soon he's getting out, moving rocks that are in the way. But he perseveres. He's got the virtue of perseverance, I guess. And that's his main virtue going on. He's getting out of the car, moving bigger rocks. So he's moving these boulders. And my wife, oh, that's funny that I said that. That is not Freudian, okay? I want you to know. My mom is saying, honey, I don't think this is a good, they have the barrier, there's a reason for the map, no, I don't think, he's not listening, right? So suddenly the road just ends. There was no way of going any further. And my dear dad, he's trying to save the last shred of self-respect that he has left. He's like, well, yeah, I guess it's okay to back up here. It's okay. Oh, it's all right, kids. Everything's fine. Dad's in control. Is it just as easy to back up as it was to get there? No. A lot longer, a lot harder. And then finally we get to where we were, and then we take the right road. So that's what happens, right? If we persevere in vice, it takes a long time to back out. There's a lot of healing before we can get on that right road again. What's wonderful about Mary's mantle consecration and pursuing the virtues is that we're going the right way and preventing so much pain in our lives. We're preventing so much pain in others' lives. Spreading virtue in our own hearts and around the world is so pleasing to God. So, we don't even know sometimes what vices we might have. There are things that trap us that we're not even aware of. Just because a person is sitting in church and at Mass on Sundays doesn't mean that they've made that fundamental option for God and they're pursuing Him. They may be following some false glitter that they think is beauty, remember? That they think is goodness. These things can be very deceptive. And you're about to make a consecration, and it's very important. I know that you're going or you've gone to reconciliation, but to get rid of that false glitter and go into the true gold. God, true goodness, true happiness, the source of everything awaits you with Mary's help. And we're aware of the signs. When God holds up a sign and says, danger, we can see it. We don't know what virtues we have until we're really tested. Did you know that things like people-pleasing is a vice? Why would that be a vice? So if we're going around trying to get people to like us, trying to make them happy, whose opinion might we be ignoring? Whose wants and wishes are we not putting first? That's a piece of glitter, right? Did Jesus please everyone? Did everyone like Jesus? No. So these things can be hidden, right? Pray to be open to what God's going to show you in this virtue program. Pray to be open to vices you didn't even think were vices. And when we're tested, we don't always understand it. When God is ripping a vice away from us and supplanting virtue, we often are in so much pain and we don't understand. We don't know what He's doing and we don't know why. So to help you trust that God knows what He's doing with you, I'd like to tell you a story. There was a couple who enjoyed going to antique shops, and they were particularly fond of teacups. And they saw one that they really liked, and the lady behind the counter said,
"Oh, would you like to look at it?" And they said, "Yes." And the couple looked at it and they said, "It's exquisite, it's lovely." And then the teacup began to speak and said, "You know, I wasn't always this way. I used to be red clay, and my master took me and he patted me and he rolled me, and it hurt and I didn't like it. And I told him to stop. And he said, 'Not yet.' And then he took me and he put me on a wheel and he spun me around, and I was dizzy and I was feeling sick, and I said, 'Please don't put me on this. Why are you doing this? Please help me.' But he didn't stop. He looked at me and he said, 'Not yet.' And then he grabbed me and he put me in this horribly hot oven. I felt like I was going to suffocate. And I could see him through the glass, and I was knocking, and I was pleading, and I was screaming. I was saying, 'Get me out of here, it's too hot. I don't want to be in here. Why are you burning me?' And he shook his head, and he looked at me, and he said, 'Not yet.' And then he took me out of the oven, and he put me on a shelf, and he let me cool. I thought, thank God. But then he took this paint. The fumes were horrible, and he was painting me all around, and I was gagging, and I couldn't take the smell, and I hated it. And I was like, 'Please stop, get this off of me.' And with a tear in his eye, he said, 'Not yet.' And then he took me, and he put me in an oven even hotter than the first one. Then I really thought it was the end. I was burning. I couldn't breathe. I couldn't think. I was burning. I felt like I was dying. And I looked through the window and I said, 'What are you doing?' And I knocked and I pleaded, and he wouldn't open it. And with tears down his eyes, he just looked at me. And he said, 'Not yet.' And then just when I thought I was going to expire, he opened the door. He took me out. And with great love and affection, he put me up on a shelf. And then he took a mirror and he handed it to me. And he said, 'Take a look at yourself.' And I did. And I said, 'Who's that? What is that?' 'It's beautiful. I'm beautiful.' And he said, 'I want you to remember this. When I rolled you and I patted you, I know it was disagreeable and I know it hurt, but if I hadn't done that, you would have dried up and crumbled. I know that it was uncomfortable and you were dizzy when I put you on the wheel and spun you, but if I hadn't done that, you would have never taken shape. And I know that it was miserable and it was hot in that oven. But if I hadn't put you in there, you would have cracked. And I know that with the paint and the fumes, it was disagreeable and it really made you want to be sick. It made you want to throw up. But if I hadn't done that, you wouldn't have had strength and you wouldn't have had any color in your life. And I know that the worst thing of all was to go back into that very hot, hot oven. It pained me to see you there. But if I hadn't done that, you wouldn't have survived for long. You wouldn't have had the strength to endure. Now, you are a finished product. And you are exactly what I had in mind when I first began with you. God bless you. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia.
Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Qué hermosa plática, conferencia de Christine. Hay que Hermosísima. ponerse de pie y aplaudir. Buenísima. Sí. Y Buenísima. sabes, Magistral. esta es una charla para mis queridos amigos José Luis y Pepe. La primera parte que habla de esta ceguera, de que no oímos los claxons, no oímos los gritos de cuidado, No, cuidado. es para ellos. Antes de que se me olvide, Hombres junto a María, sí lo tenemos en México. Ahí está la editorial Escalera al Cielo, ahí lo pueden pedir. Está exquisito. Son de las cosas que Dios me ha regalado con la oportunidad de ayudar a traducirlos. Está tremendo. Está excelente ese libro. Pero lo que me encanta es cómo ella te va llevando a que tú te des cuenta que muchas veces estás empecinado en el vicio y eso te lleva a un caos del que salir es muy difícil. Sí. El ejemplo del camino de que va el papá manejando. No. Y luego vas de reversa, vuelta de rueda. Sí, está bello. Yo creo que está, ojalá y le pongan muchos likes y esto motive a muchos a hacer el donativo, porque realmente es un regalo espléndido el que podamos escuchar estas charlas. La verdad es que es un regalo espléndido. Si más de 20,000 personas vieron el anterior, no sé cuántos vieron el anterior, a ver si me dicen. ¿Cuántos vieron el anterior, el de la confesión? Que fue buenísimo, bárbaro. Yo quiero hacer el comentario de que, de verdad, cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Cuántas horas de trabajo creen que hay en la traducción de un video? No, muchísimas horas. Póngale, para alguien que no es experto, póngale una semana, así a piedra y a lodo, escuchando y escuchando para poder traducir. Pero vean qué frutos de estos videos, o sea, valió la pena. 11,000 personas los escucharon, 11,300. Wow. 11,300 personas que hubieran donado 1,000 pesos cada persona. Ya estaríamos terminando. Bueno, no tanto, pero por ejemplo, 11,300 por 1,000 personas. Sí, ya hubiéramos terminado. Sí, ya hubiéramos terminado. 11,300,000 pesos. El libro se llama Hombres junto a María. Hombres junto a María se llama el libro. Así es. Editorial Escalera al Cielo. Son buenísimos. La verdad, son buenísimos estos videos. Ojalá los puedan poner en sus chats y puedan compartirlos y ver lo importante que es. O sea, todos los videos han sido magistrales. La verdad, son buenísimos. Sí. Alguien menciona aquí que el libro es el mejor regalo de Navidad. Estoy de acuerdo.
Regálenlos en Navidad. Regalen eso en Navidad, regálenlo. Regalen libros buenos en Navidad, regalen cosas buenas en Navidad, ¿verdad? Cosas de Dios, imágenes de la Virgen, obsequios que sean hermosos y que puedan transformar las personas, ¿verdad? Por la gracia que van a recibir en un libro o en una imagen hermosa, en un escapulario, algo hermoso, ¿no? Y Y es fíjate importante. cómo Cristín tocó algunos valores algunas virtudes de las que se mencionan en los libros de la consagración. Habló de la atención, habló de la perseverancia, De la paciencia. habló de la paciencia. Aunque no usa la palabra, habló de la resiliencia, ¿no? Finalmente, al final, cuando tiene esta taza. Sí. ¿Sabes? Hace muchos años, en una entrevista que me hicieron, cuando era director del Banco de Alimentos, me preguntó esta persona, me dijo, oye, ¿y tú qué quieres ser? Creo que ya te lo platiqué una vez. Y yo dije, quiero ser santo, y me arrepentí. Le dije, no, espérame. Y él dijo, no, está bien. Pero claro, no era como el ambiente para decirlo, ¿no? Era una entrevista para TV Mexiquense. Pero ahora que lo pienso, el ambiente para ser santo y el momento de decir quiero ser santo es siempre y en todas partes. Porque para eso... No, así, no, en mi trabajo digo que no y en mi casa digo que sí. Pues no, Sí. no. Un tema legal que tuve que resolver hace unos meses, que puso en riesgo mi casa. El abogado familiar mío, cuando querían que yo mintiera sobre unos documentos para poder tomar la posesión de mi casa finalmente, porque me la querían quitar, el abogado me dijo, ya, aquí no estás en la iglesia, ni con Monseñor Márquez, nuestro amigo sacerdote. Aquí estás en el mundo. Firma ese documento si no vas a perder tu casa. Y no lo firmé. Le hablé al padre Rick Wendell. Me acuerdo que le hablé a un amigo en Monterrey, a René, no lo encontré. Le hablé a Cristín, no la encontré. Y le hablé entonces al padre Rick Wendell. Le dije, oiga, padre, tengo este dilema. Si no firmo ese documento que me piden, que estaba tergiversado en la manera en cómo hicieron las cosas, le digo, puedo perder mi casa. Y además mi esposa ya me puso como una sentencia ahí de, si perdemos la casa, ya no terminó, pero la sentencia está clarita. Y me dijo el padre, yo voy a misa ahorita, voy a pedir por ti, por lo que más quieras, no mientas, no mientas. Y yo regresé a esta junta con estos abogados, eran 3 abogados, y les dije, no voy a mentir. Así no se hizo la operación, no me la vendió tal persona, no le di tal dinero que dice que le di, se la compré a tal otra persona, lo que pagué fue tanto, y así tiene que estar en las escrituras, ¿no? En el contrato de compraventa. Ah, pues tú sabes de esto, Ceci. Y pues no mentí, pero es que es el mundo el que nos Y no quiere. perdiste tu casa. No perdí mi casa. Bueno, ahora están las escrituras en el hospital que me atendió, porque no se ha resuelto eso, pero primero Dios no la pierdo, ese ya es otro tema. Pero sí, creo que la vida nos confronta. Y miren, creo que es momento de enseñarles. Héctor, ¿nos podrías compartir el dibujo que te mandé? Ayer en el programa, a ver, dicen aquí, perdón, Daisy Ortiz me dice, hermano Alejandro, ¿por qué no se pone en contacto con la librería Hispamer de Nicaragua para que ellos vendan los libros? Con todo gusto tomo nota y les van a contactar, sí. Hispamer, Nicaragua. ¿Esto qué es? Mira qué bonito. Miren, este dibujo, ayer en el programa de conversiones, les hablé de Abril, esta mística que un día me marcó y con quien empecé un diálogo muy fraternal, como si nos conociéramos de toda la vida, como si alguien nos hubiera presentado. Luego ya supimos quién nos presentó, ya saben quién. Pero miren, es curioso porque durante 3 meses o 2 meses estuvimos hablando 1 o 2 horas diarias, ella contándome su vida, contándome sus experiencias,
Y después de 2 o 3 meses estaba yo en el atrio de una iglesia y le quise mostrar las imágenes que hay ahí de la Virgen María y de San Juan Diego. Y me ve y me dice, ese eres tú, mucho gusto, no sabía cómo eras. O sea, Dios había puesto en su corazón que me marcara. Ella vio el teléfono en algún video de Mundo Católico, pero como ella dice, me pongo a hacer el quehacer de mi casa y no veo los videos, pero vi que salió tu teléfono y sentí que Jesús me decía, háblale por teléfono a él. Bueno, esta mística, que yo me refiero a ella como Abril, porque Jesús no quiere que se haga pública, lleva una vida pues muy privada con Dios, aunque es casada, y me mandó este dibujo de una inspiración que tuvo hace 11 años. Ahorita que estábamos hablando del tema de la santidad. Y ese dibujo que le pidió o sea, la revelación la tuvo hace 11 años y la explicación se la dio, y también aquel entonces yo creo que a Jesús le había explicado algo, pero esta vez se lo explicó a detalle y le dijo, quiero que ilumines 3 corazones que son el corazón de Dios Padre, mi corazón y el del Espíritu Santo y de mi Madre María. Quiero que lo rodees con fuego y atrás del fuego una flor blanca. Después quiero que hagas un camino, no sé si alcanzan a ver ahí, si quieres, no sé si se puede aumentar. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Quiero que hagas un camino, ese camino es el camino a la santidad, y luego lo llenes de corazoncitos entrelazados. Estos corazones entrelazados son mis hijos que viven en la fe verdadera. Y luego quiero que, bueno, ya dije entrelazados, y eso quiere decir que solamente juntos podremos recorrer este camino de la santidad hacia Dios Padre o hacia la Santísima Trinidad. Está interesante, ¿no? Me parece que es un significado muy profundo, que tenemos que caminar juntos, que tenemos que ayudarnos a ser santos, que tenemos que hacer oración de intercesión. Así que poco a poco les iré ahí compartiendo. Bueno, aprovecho para otro mensaje que me pidió que les diera. Jesús quiere que nos unamos a su pasión en cada acto de nuestras vidas. Que no esperemos a la Semana Santa para vivir su pasión. Él quiere que lo tengamos presente todos los días y sobre todo cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida, quiere que ofrezcamos ese momento sumado a su pasión para salvación del mundo. Así que les dejo esos dos mensajes. Ya se me acabó la saliva. Pues ya ni modo. En las 24 horas de la pasión, ahí está la respuesta, ¿verdad? Pues bien, invitarlos a donar primero sus oraciones. Primero que nada sus oraciones, porque con las oraciones llegan las donaciones, aunque salió en verso sin hacer esfuerzo, ¿no? Sí. Entonces, con las oraciones salen las donaciones. Recordemos que con muy poco se puede hacer mucho y que de ustedes depende que salga la película. Yo no quisiera que se hiciera verdad que la película no llega y que ya no llegó y que ya llegó primero el aviso, ¿no? Sí, eso sería muy duro. Eso sería, ahí creo que tendríamos como que mucha responsabilidad quienes supimos y no hicimos nada. Creo que tendríamos un enorme peso, una enorme responsabilidad. Porque si estos videos han tocado el corazón de tanta gente, imagínense que digo que no y que no los quiero traducir. Entonces la invitación de hacer la película es una invitación para todos nosotros. Hay que aportar. ¿Se acuerdan que alguien preguntó cuánto es lo mínimo para aportar y podría estar en el evento privado? Pues lo mínimo es, como dijo Santa Teresa de Calcuta, hasta que duela.
Así se las dejo. Hasta que Entonces va a ser el martes a las 8 de la noche. martes a las 8 de la noche y a los donadores les va a llegar. Se les va a mandar su enlace. Exacto. Va a ser un evento privado. Así es. Muy bien, que es un regalo de Navidad, ¿verdad? Para Dios, un regalo con nuestros donativos. Acuérdate que lo puedes hacer desde México con elgranaviso.com o thewarningmovie.com, ¿sí? Y que hay un WhatsApp, si me lo ponen. El WhatsApp es ese, ¿sí? El 5281 1064 31 38. En la escalera al cielo tiene el manto de María, Hombres con María, el libro también de Solo con él sola, ¿así se llama? Sola con él solo. Al revés, Sola con él solo, de Claire Croquet. Ajá. ¿No? Hay buenos regalos de Navidad en Editorial Escalera al Cielo. Buenos libros. Ojalá podamos conseguir todos esos libros para esta Navidad. Que nos lo regalen, ya saben lo que nos pueden regalar. Ya saben. Pues bien, este es el WhatsApp del Gran Aviso. Y también pueden hacer donativos a través de reportar tu donativo en thewarning@belladreamfilms.com. Ahí lo reportas para que te manden el enlace del evento privado. Y finalmente, ¿qué otra cosa tienes? Hacer donativos en BBVA, Banco y en el Oxxo. Así es. Ok. Y en el Oxxo también te sale la página y ahí vas a ver. Muy bien. Muy bien, queridos hermanos. Querida Ceci, Héctor, Osvaldo. Es un placer haberte visto esta noche. Fue hermoso. Estuvo extraordinario. De verdad, el de la confesión y fueron extraordinarios. Ojalá y lo pongan para que lo escuchen las personas. Sí. Porque de la predicación viene la fe y de la fe vienen las obras. Ojalá nuestros hermanos que nos escuchan en presencial o en diferido se animen a hacer un donativo, porque recuerden que la película no va a ser para ustedes, sino para los que no creen, los que no saben, los que necesitan esa luz que venga del cielo, y será a través de la película gran parte de esa luz la que los anime a cambiar. Muy bien, pues no sé qué haya más ahí en el chat, no sé si... sí, Hombres junto a María con Librería Espíritu Santo en Movimiento, sí, con sus sucursales. Muy bien, nosotros vamos a tener en Mundo Católico Films el documental de la hermana Claire, por si quieren cooperar con algo. Ya estamos subiendo algunas cosas más. Estamos en espera que nuestro hermano Alejandro también nos eche una manita. Una manita. Una manita, por favor. Una manita. Bueno, entonces nos veríamos el siguiente martes a las 8. Con el favor de Dios, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche el siguiente martes. Y los vamos a ver el jueves. El jueves en la última formación, ¿no? Sería la última charla de formación. Sí, esta es la quinta. Creo que Esta fue la 6. Esta fue la 6. ¿Esta fue la sexta? Sí, decía 6 de 7. El 7 es el último. Ajá, correcto. Y ya nos seguiremos preparando para el día 12 para tener este regalo tan grande que es el poder consagrarnos a la Virgen Santísima, ¿verdad? El 12 de diciembre. El 12 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Alex, por haber estado con nosotros. Gracias, Héctor. Gracias, Osvaldo, por la ayuda y por el apoyo. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga. Chao. Bye. Buenas noches.